The Cluster Frame Genetic Committee confirms that prototype number 39 of 12 is prepared for Legate testing. Legate, hear the voice of the Spirit Council, the wise and sacred keepers of the Cluster Frame. Our great city must continue its journey under your guidance. Наш великий город должен продолжить свой путь под твоим управлением. You alone command the frame. Your very destiny is to abide by the will of the spirits and lead our frame to safety. The Spirit Council's wishes are transmitted through me. Terminals have been created in each frame to counsel and assist you, Legate. Волю передает терминал, разговаривающий сейчас с тобой. Терминал был создан в каждом фрейме для того, чтобы служить советником и помощником легата. The world we currently reside in is unstable. Your first mission is simple. Pilot the frame safely through a dimensional portal. To accomplish this, you need to build energy cores on a terraformed surface in order to channel power to the frame's anti-gravity units. This is the first and most important skill you must master. Act quickly, Legate. Time is short. Not bad, Legate, although your actions may not have been optimal. Терминал оценивает твой потенциал как удовлетворительный. Ему приходилось работать со всеми легатами кластера, и он способен анализировать. Look at the scheme of worlds. The Exodus frames are moving through the universe from one world to another, building portals on each world to create a unified chain. Our frame just moved to the next world in the chain through an omega portal. Легат кластера, настало время проверить тебя в деле защиты фрейма от скверны. Она встречает людей на каждом мире. Борьба с ней сопровождает наш путь с самого начала. Полчища разных тварей и монстров непрерывно возникают из плоти человека. Так это место реагирует на присутствие людей, и эмоций. Long ago, the Spirit Council gave us the perimeter, a protective field which can defend us from the scourge. Now it is time you learn to use it. We need you to protect us while the frame recharges its navigation spiral. This device is essential for interdimensional travel between worlds. The frame must be installed onto the world's surface and connected to energy cores for the spiral to charge. Good luck, Legate. Congratulations. The Spirit Council has confirmed your authority as Legate. You are the 12th in the Cluster Legate dynasty. Henceforth you will continue the Exodus. As Legate, you must understand the history of our people. The archive tells us that there were 3 worlds created by the ancient spirits. The spirits also created man in their image to live upon these worlds. A prophecy in the archive states that humans will carve a path through chaos and achieve salvation. Long ago, humans and spirits began building vast moving machine cities called frames on the 3 root worlds. These frames were given the mission of discovering new worlds that could sustain life. Each frame was home to over 100,000 people and 100 spirits. At first, 3 frames were created: Zodiac, Pioneer, and Freeborn. They were the first to venture into the unknown and discovered the first 3 worlds of the chain. Their example was followed by the 3 frames of the second wave: Router, Wayfarer, and Existor. В каждом фрейме находилось по 100 000 людей, по 100 спиритов. The last to leave the root worlds were Arc 9, Organ, and your native cluster. Once deserted, the root worlds began sinking into oblivion. There was no going back. The Exodus had begun. Однако спанж, из которого были созданы люди, оказался слишком мягким.
Все новые миры оказались не плоскими из-за присутствия человека. Более того, они таили в себе смертельную опасность для фреймов. Но люди и спириты смогли приспособиться и выжить. Такова оказалась плата за ваше несовершенство. К моменту твоего By the time рождения, you were born, Легат, Legate, цепь the chain насчитывала уже totaled сотни over миров, 100 связанных worlds, постоянными и all надежными interconnected with коридорами. permanent and За secure это время corridors. фреймы, хранимые спиритами, совершили великий подвиг, построив десятки альфа и омега порталов. Для сооружения каждого из них и накопления энергии для прыжков требуется несколько лет борьбы и страданий. Legate, we have arrived at a world previously documented by Pioneer. In its last communication, Pioneer announced the invention of energy collectors, structures that can store additional energy outside of a frame. Our reconnaissance of the world has detected several instances of these collectors. The presence of our frame has awoken the Scourge Legate. The collectors are in grave danger. Your mission is to capture them before they are lost. Ты должен захватить их до того, как они будут разрушены. Make haste. This valuable technology must be saved and transferred to other frames for the good of all. You are authorized to use remotely controlled combat robots to keep the Scourge under control. There has been no news from Pioneer over many cycles. This could be our last chance to take advantage of their significant discovery. There is still no news of Frame Pioneer's fate. The future is veiled, even from the spirits. Legate, this frame represents the core of the Exodus. Your people enjoy peace and tranquility. We bestow on you the burden of our knowledge. The mission of the Exodus, long forgotten by the people, is to reach the world at the end of the Great Chain. This world knows no scourge. Its fertile plains are lit by a bright sun. The people will be rewarded for their suffering. Follow our instructions and we will reach this world and prosper. The scourge is manifesting in increasing numbers. The path ahead is beset with danger. From this time onward, you are granted use of a sacred technology. Combat robot transformations. Used wisely, they are a mighty power for you to wield. Legate, we have an emergency situation. We are under attack from the Scourge. You must take action. Люди-кластеры беспокоятся о судьбе своих братьев с фрейма Орган. Уже много лет его нет с нами. Однако исход не может остановить даже потеря фрейма, Легат. Так говорят спириты, твои наставники. Если с фреймом случилась беда, значит люди, населявшие его, были испорчены. Их черные мысли породили ужасную скверну, The people have faith in you, and the wise directives from the spirits. This faith will suffice to defy any enemy. I will send a communication to the other frames, informing them of our progress. Continue your mission. Legate of Cluster, your mission is to complete construction of an Amiga portal in order to open a corridor to the next world in the chain. The Spirit Council has provided you with stationary laser weapons to aid you in your fight against the Scourge. Жители Фрейма порождают ее, стремящуюся уничтожить наш город и все, что с ним связано. Поэтому каждый из вас, живых, должен идеально контролировать себя. Но для людей это почти невозможно. Человек исхода должен знать, что его мякоть души может обратиться здесь в зримые ужасающие формы. Поэтому каждый должен неустанно молиться и духовно очищаться под руководством спирита. Это путь спасения и обретения большого мира. А сейчас твоя задача закончить модификацию омега-портала, которая позволит открыть коридор на другой мир цепи. Совет спиритов снабдил тебя стационарными лазерными орудиями для борьбы со скверной. Исполни волю совета. Неплохо, Легат. Excellent Твои work, навыки Legate. стали Your такими же, skills как have и у improved. доблестных легатов других However, фреймов. the Spirit Council is concerned about the people of Frame Zodiac's Однако, state of mind. последний завет от Recent Зодиака беспокоит communications have been совет спиритов. distressing.
Their anxiety must be controlled, or they may condemn us all. An uprising could destroy the В Exodus. последнее время на них обрушилось множество трудностей. Им тяжело каждую секунду осознавать и помнить себя. Они несовершенны и стремятся уснуть. Legate of Arc 9. In our last jump, we have moved ahead of the other frames. This is a most dangerous time for our frame. This world is not yet connected to the chain. It is unexplored Прыжок and через unknown. омега-портал бросает фрейм на новый мир, еще не присоединенный к цепи. Там нет ничего знакомого, и там никогда никто не был. Линза спиритов выбирает этот мир из миллиардов возможных. Чтобы соединить новый мир с цепью и продолжить исход, ты должен построить альфа-портал. Только в этом случае мы сможем двигаться дальше в одном пространстве с другим фреймом. Таковы законы спана Вселенной. Тем временем Совет We Спиритов have made продолжает advancements in работать над ballistics and технологией. technology. Теперь You ты may now сможешь upgrade your rocket ракетную lab. лабораторию, Soon, а we will скоро also будут have закончены upgrades for our исследования anti-gravity фрейма. lab. Это The rocket обеспечит lab тебя upgrade новыми will provide you with a new средствами flying борьбы unit с and the летающей rocket turret. The Твоя Sector and the задача rocket turret найти are excellent единственное defenses правильное against место на airborne мире и scourge. построить там Unfortunately, альфа-портал. there is Ты only должен ever one возвести ядра suitable в place on the world to координатах, build an указанных alpha Советом portal. Спиритов, чтобы You must обнаружить build это energy место. cores at the Будь coordinates осторожен. designated by the Никто Spirit не Council сможет to прийти reveal нам на the помощь. optimum construction Никто не site. сможет принять наш завет. Сейчас We are мы совершенно absolutely одни, alone и until все the зависит portal is только от complete. тебя. Everything depends on your actions. Exodus. Hear the testament of the newly formed Harkback. After much debate, we have justly executed the criminals responsible for hundreds of cycles of human suffering, the spirits. Сотни лет люди, повинуясь их воле, шли по этим злополучным мирам, сходя с ума и умирая от пыток, жесточайшего контроля за их разумом и чувствами. Заплачена огромная цена. 2 фреймов из 9 уже нет с нами. Погибнут и остальные, ибо исход, путь в бездну, большой мир спиритов, не существует. We, the Harkback, have restored our sight, and we intend to take Zodiac back to the root worlds. We will discover the truth. On the root worlds, we will uncover the secrets of our origin. We do not credit the spirit's deceit. Мы не верим в идеально плоские миры, которых так ни разу не встретили за сотни лет пути. Мы ненавидим спан и не верим, что созданы из его плоти. Мы призываем We call upon the frames of the Exodus to join us or stay out of our way. We will fight anyone who would oppose us. Nothing can stop our mission for truth. на все наши вопросы. Прототип номер 123/20.
A legate's greatest duty and destiny is to guard the people of the frame. We offer you this chance to serve the people and not the malevolent spirits. Высший долг и предназначение легата — оберегать людей свободного города. Твои предшественники были отравлены ложью спиритов и теперь уничтожены. Да будет так. Our frame Zodiac has jumped back to a world currently occupied by frame rooters. As of yet, we have received no communication from them. Considering the circumstances, it is impossible to predict rooters' reaction to our presence. Our reconnaissance of the world has also detected a number of unusual structures. Rooter appears to be investigating these structures and utilizing them to develop new technologies. Act as appropriate. Legate, the Harkback is greatly impressed with your grasp of command, as well as your devotion to the people. We must thoroughly examine the captured weaponry in the new lab. By all appearances, the weaponry is not designed for fighting Scourge. We have unfortunate news for you, Legate. Frame Wayfarer is missing. The spirits of Cluster are resolute that no more will be heard from them. This is a great loss, but the exodus must go on. Legate, your mission is to stop Zodiac from moving through the Alpha Portal. You must foil this attempt by the Harkback to move back down the chain. The spirits hope that your resolve will strike sense back into these renegades. Our intelligence division has managed to acquire new laser technology from the Harkback. We have also developed a subterranean lab using our experience with deep core drilling. All labs are fully upgradable to level 2. Пользоваться альфой, когда она будет проходить рядом с ними. Совет спиритов передает в твои руки новую лазерную технологию, которая позволила They must be offered salvation. Stop Zodiac from passing through the Alpha Portal. В твоих руках появилось подземное оружие. Вперед, легат, ты должен образумить их. Residents of Zodiac, hear the words of the spirits. The Exodus is your only salvation. This journey you have undertaken back to the root worlds will lead to your destruction. There is nothing left at the beginning of the chain but chaos and death. Brothers, the Scourge has darkened your minds, but your salvation is still at hand. Confess your sins and return to the ideology of the Exodus. Legate of Freeborn, our decision to join the Harkback was justified. However, our return journey to the root worlds has forced us to cross paths with another frame.
I trust you are prepared for this trial. They will undoubtedly oppose our decision to move back down the chain. Your mission is to leave this world through the Omega portal. Beware, the legates of the Exodus are skilled and under the control of cunning spirits. The Exodus are well entrenched on this world, Legate. We fear they may attempt to capture our frame and subjugate the people to the will of the spirits. We should prevent them from capturing the portal and leave this world as soon as our spiral is charged. Do not attempt to engage their frame so that we can begin our journey to the root worlds in earnest. Take us home, Legate. Freeborn's Science Committee has performed an aggressive scan of the spirits from our former ruling council. The scanning procedure proved fatal for the spirits, but we learned much. We now know for certain that the root worlds have not perished. This confirms the deceit of the spirits. A scan matrix with a fragment of ancient memory will be displayed on your command console. The spirit is initiating an unknown type of portal. The world is like none we have ever encountered. Legate, the Truth Committee of Freeborn rates the current situation as hazardous. Frame Router has emerged blocking our path. Our ideological brothers of Frame Zodiac dealt with this frame recently. Their meeting was not peaceful. At that time, Router appeared to be conducting research into new weaponry. The committee deems Router an enemy. Your mission is to pass from this world via the Alpha portal currently hovering above Router's base. Use all of your skills to achieve this goal. A recent breakthrough by the Science Committee has enabled us to upgrade our bomb lab to level 3. This will give you the powerful howitzer guns captured by Frame Zodiac. It may be wise to capture some of Router's energy cores. To do this, you must destroy an energy core in their network, which will cause the other cores in the chain to power down. Then connect your network to the cores to capture them. Once again, Legate, do not waste time in engaging the enemy frame. Good luck, Legate.
Заблудшие обманутые в цепи. Император властно приказывает всем фреймам прекратить движение как прибытие великого роутера для проведения I order the factions Exodus and Harkback to lay down their weapons. The faith of the Exodus is but a tool the spirits use to control us. The root worlds of the Harkback are a myth. The worlds of the chain are to be conquered and colonized. The scourge is merely an obstacle to overcome. Swear allegiance to the Emperor and be freed. Refuse and be annihilated. The Emperor is Lord. The law proclaims, servants of the Emperor are worthy of life. The law proclaims, the universe is for the Empire only. Император ждет своих верноподданных. Он терпелив и мудр. Легат, в своей лаборатории я изучил тебя. Твоя сущность спроектирована так, чтобы в отличие от остальных людей Фрейма, которым требуется модернизация. Твое тело и разум сотворены по особой черте. Я открыл твою тайну происхождения и теперь могу сам создавать легатов без участия спиритов. Но я дарую тебе невиданную милость служить мне. Настало время торжества силы закона и империи. Ты должен захватить для меня их систему. Этот фрейм принадлежит к тому же поколению, что и великий роутер. Его срок настал. Чтобы захватить фрейм, ты должен сначала оставить его без ядер, а затем включить свою энергосеть. Я вверяю тебе имперскую лабораторию с уверенностью, что там ты выдвинешь оружие победы. Я доволен своим законом. Население Фрейма Экзиста будет немедленно замещено в соответствии с моим планом. Модернизированным людям роутера требуется дополнительное пространство. Отказавшиеся добровольно присягнуть императору в муках покидают Спанш навсегда. Наш запас спиритов пополнен. Я изучаю часть стиха. Империя должна уметь осваивать новые миры. Но делать это следуя закону. Старые спириты плохие. Скоро они перестанут. Пусть это Our будет scientists have been working diligently on the spirits. Soon, they will no longer be necessary. Legate, you have proven an able servant of the Emperor. Integration of your frame existor into the Empire is now complete. Вместо никчемных отбросов теперь его населяют преданные солдаты, которым под силу выполнить закон и покарать ослушников. Высший правитель Экзистора, рука императора, жалует тебе еще один цикл блаженной эксплуатации. Ты — его любимая вещь, любимый перстень. Твой блеск должен ослепить врагов империи. Until now, the frames of the Exodus and the Harkback have been fortunate to escape judgment. But the time of the law has come, and Existor is its vessel. I hereby command you to capture Frame Cluster. They must swear allegiance to the Empire. We can now create troops that will be virtually invisible to the enemy, and devastating underground weaponry that will crumble and destroy their structures. The new Piercer torpedo will easily disengage the enemy's frame. You will be able to trap and crush them. Создавать войска, практически невидимые для врага. Действуй.
Император разгневан. Ты должен был подчинить кластер Империи, а не трусливо бежать с этого мира мимо врага. Терминал Экзистора получил приказ расформировать твое тело, легат. Under the threat of destruction, the insidious spirits of Frame Cluster appear to have fabricated the communication we received during battle. It is unclear how they were able to create such a convincing forgery. The technicians responsible for allowing this breach in security will be disposed of, and more diligent subjects will be found to replace them. The Emperor is outraged. The escape of Frame Cluster is a massive setback for the Empire. It will be a long time before an opportunity of this magnitude will present itself again. Legate, we have arrived on an extremely unstable world. Ты должен как можно скорее завершить альфа-экспедицию и покинуть этот опасный мир через созданный тобой портал. The Spirit Council is profoundly concerned. It appears the fabric of this universe is reacting to the escalating conflict. The actions of the Empire and Harkback may well tear the chain apart. Назад и остаться здесь. Когда-нибудь скверно поглотит их всех. You must lead Arc-9 on an Alpha expedition as soon as possible. Intense Scourge activity is expected. I have detected a number of nests on the surface. I recommend using our new splitter units against the nests. This world is tearing itself apart. You know what to do. The spirits bless and praise you, Legate. Though the world we left behind is all but destroyed, the Exodus is one step closer to salvation. Legate, Arc-9 is in a desperate situation. The Empire's Existor overtook us after the Alpha expedition. The Spirit Council is paralyzed by fear. This time there may be no escape. The Emperor is obsessed with the idea of cybernetic enhancement. He believes he can negate the Scourge by oppressing the thoughts of his people. The spirits grieve for those who have been mutilated to serve the Emperor's twisted schemes. Your mission is to build an Omega portal as quickly as possible and use it as a means of escape. This is our only chance of saving the people of Arc-9 from the malevolent Empire. Do not attack the enemy Frame. We must leave as quickly as possible. May the spirits guide you, Legate. Arc-9 has escaped. You have saved us once again, Legate. The Spirit Council does not wish to rush construction of an Alpha portal on the next world, as the Emperor's Existor will be unable to reach us for some time. The Spirit Council grants you a period of well-deserved rest. The Empire has intercepted us, Legate. The Truth Committee of Freeborn fears for our chances against the Empire's looter. The danger represented by the Scourge cannot compare to the destructive abilities of the Empire. We are so close to our goal. We have to evade them and leave this world as soon as possible. Charge the Spiral and lead Freeborn through the Alpha portals. Они полагают, что замена человеческих тканей ослабляет реакцию скверны. Глупцы! Мы должны покинуть этот мир как можно скорее. Заведи спираль и уведи странника в альфа-портал. Комитет истины проголосовал за твое переизбрание на посту легата. Ты отлично справился с возложенной миссией.
Более того, похоже, что твои действия отбили охоту Императора преследовать нас. Роутер не двигается, наш путь чист. Legate, we have intercepted a communication sent from the Emperor's frame router to Existor. Если это не фальшивка, их информация очень важна для возврата. Зодиак считает, что Император не лжет. Ознакомься с этим заветом. Внемлите, заблудшие! С вами говорит Император Спанжа! Я одинаково презираю как бессмысленный исход, так и трусливый возврат. Наше место здесь, в Спанже. Все вы скоро либо поймете это сами, как Экзистор, либо Империя поможет вам в этом. Я сообщаю вам о своем открытии. С момента создания Империи я не прекращал исследований тел, имеющихся у меня спиритов. Я преуспел в этом и создал идеальный инструмент механического спирита. Скоро вы все узнаете его силу в цепи. Our experience with the spirits of born fruit, the hardback many worlds is true. Судя по всему, The root worlds lead to a new world in a new universe. This world has a И у name, этого места есть имя. It must be claimed for the Empire. Император хочет знать, что в действительности скрывается на корневых мирах без риска для своих подданных. Поэтому он временно прекращает преследование фреймов возврата и будет ждать результатов их авантюры. Цель Империи на данный момент — исход. Его эволюция вызывает тревогу. Славься, Император Спанжа, чья рука уверенно управляет Экзистором через свой любимый инструмент, то есть тебя, Легат. Твой хозяин щедр, как никогда. Он дарит тебе еще The Emperor's arm, Existor, is patient and cunning. The Omega portal has just indicated that a new corridor has appeared. It will take us to the world occupied by the fugitive Arc-9. There they will stand before the judgment of the Emperor. Be warned, Legate. I am detecting intense volcanic activity beneath the surface. Onward, through the portal. Рука Императора взбешен. Спириты снова ушли от наказания, чуть не погубив при этом Экзистор на заминированном мире. Этот проклятый исход должен быть искоренен во что бы то ни стало. Хозяин недоволен тобой, Легат. Он считает, что ты слишком медлил и поэтому упустил кластер. Терминал понимает, что у нас не было шансов, но такова воля руки Императора. Он отказал в продлении твоего функционирования на этом уровне самоидентификации. Все твои органы поступают в общий банк. Человек, тобой говори. Я внутри твоего сознания. У нас время. Знай, что каждый играет является потенциальным носителем. Я не зри путешествую со своим советом от фрейма к другому. О моем существовании не даже спириты. Твоя душа навсегда останется в моей памяти, как и десятков других лежанных, меня зарвется, чтобы всех фреймах последние сотни лет. Я приходил к тебе в твоих снах, были вместе последние годы. Вот откуда знаешь, так рассвети цепи. Теперь прощай. Я ухожу за следующим заветом в возврата. We have reached the root world under your guidance, Legate. The mystery of our origin is about to be solved. The Science Committee is confident that this Earth the Emperor speaks of will hold the answers that we are looking for.
Фрейм цепи миров. К вам обращаются сыны Земли. Зодиак на одном из корневых миров. Мы сделали то, к чему стремились с момента Великого Прозрения. Тайна происхождения людей в 2 шагах от нас. Мы были правы в своем отрицании идей живых спиритов. Путь на тот самый большой мир, о котором они так долго говорили, перед нами. Он не спрятан от Фрейма сотнями жутких миров Вангера, как нас пытались уверить. Спириты бежали с него, они искали это место. Мы уверены, что когда-то пришли в Спанж именно с Земли, они были созданы спиритами. Об этом говорят все те крохи знаний, что нам удалось собрать. Скоро мы узнаем все. Сыны уже видят портал, ведущий на Землю, нашу грамматику. The other frames scattered along the chain will not share in our triumph. We are leaving this place forever. Earth awaits us. The Alpha portal appears to be guarded by a scourge nest. We need to destroy the nest before we can use the portal. Lead us to Earth, Терминал Leggett. Зодиака потерял ментальный контакт с сынами Земли. Что-то существенно изменилось во Фрейме, Легат. Ни один из моих пси-сенсоров не обнаруживает излучение людей во внутреннем городе, хотя визуальные наблюдения показывают, что ничего не изменилось. Легат, ты слышишь меня? Тревога в управляющем секторе. Легат Фрейма мертв. Срочная замена. Генетический комиссариат Фрейма Зодиак подтверждает пригодность прототипа номер 56/24 для прохождения испытания легата. Здравствуй, Легат. Не бойся, нас никто не слышит. Я позаботился, что Легат знаменитый. Мы цело. На всем сейчас ты сожалеешь человеческую природу. Это очень странно. Я пытаюсь понять, что Связь с сынами Земли частично восстановлена по визуальным каналам. Люди Зодиака выжили на корневом мире, но для этого им пришлось измениться и образовать психосимбиоз со скверной. Это было неизбежно. Если скверно порождение человеческого сознания, то примирение с ней — примирение с самим собой. Сыны Земли скорбят. The way to Earth is still not open to us, Leggett. The portal leading there is not active, and without spirits it cannot be restored. We must venture back into the chain to capture spirits. Легат, наша охота за спиритами началась. Никто еще не знает, это только Leggett, the hunt for the spirits has begun. The Empire and Exodus know nothing of what Zodiac found on the root world. The portal to Earth must be hidden from them for as long as possible. Freeborn has already been given an assignment to capture Exodus spirits alive. То пойдут на все, чтобы избежать плена. We have encountered an unidentified enemy on this world. It is smaller than a frame and appears to be fully automated. The influence of the Empire appears to be spreading. Имперского наместника как можно скорее. Используй оружие сынов Земли, управляемую скверну. This must not halt our mission. Eliminate the enemy's base. Destroy this subframe. Use the Scourge if necessary. We must immediately transfer the Scourge control technology to our brothers of Frame Freeborn. Their mission to capture spirits has failed. Their chances of capturing spirits using the Scourge will be greatly increased. Они удвоят наши шансы захватить спиритов у других фреймов. Я благодарю тебя, Легат. Нам может откупать дело слишком долго. Меня жуткие Фрейма. Цель моего существования не зоны твоего понимания. Я следую за тем, ты создал состояние прежде еще черное зло. Возможно, когда-нибудь узнаешь больше об этом. Прощай.
we have intercepted an inter-frame communication from the Harkback. Zodiac has left valuable equipment for Freeborn's use. The Harkback have just destroyed one of our vice frames. They are proving more resourceful than we had previously thought. The Emperor wishes to know what those reprobates have discovered. We must claim it for the Empire. Вы должны оказаться на P4 раньше возвратников. Путь туда лежит через один из миров цепи первой сотни. The Emperor orders you to take the Omega portal. Do not try to capture Freeborn. There is no time. Its turn will come. It is of more importance to disrupt the Harkback's plans. We must discover what it is they have found on the root world. Император бесстрашен, но осторожен. Ему чужды эмоции. The Emperor is satisfied with your actions, Legate. Возвратники посрамлены. Мы первыми попадем на P4. Странник побоялся следовать за нами. However, Luther failed to discover any technologies left behind by the Harkback Hood. The Emperor is concerned. Император обеспокоен. Никому из ловцов еще не удавалось скрывать от мастера боли свои истинные замыслы. Тревога императора раздала снова. Я пришел в тебя вместе с тем перевозачем завета и почувствовал несущего вестника. Я не могу делать ощущением, что это не человек. Вот почему император ошибся. Твои точные действия по управлению Фреймом съедили меня. Ты один из лекарств, служивших своим пристанищем за жизнь. Но я должен знать дальше. Мы уже никогда не встретимся вновь. Я оставляю выражение твоих снов. Прощай, исход ждет меня. Как ты уже знаешь, легат, Арк-9 натолкнулся на тупиковый мир и вынужден был вернуться After much deliberation, the Spirit Council has reached a conclusion. No longer shall the Exodus stand by while the Emperor twists and tortures his people. Existor must be freed from its torment. Split the enemy's base apart and capture or destroy Existor. Then we can resume the Exodus. The loss of Existor will be a major blow to the Empire. Congratulations, Legate. We can now venture onward and continue the Exodus. The Emperor will no doubt seek vengeance, but the Council has great faith in your ability to prevail.
Потеря экзистора разъярила императора. Он поклялся, что возмездие настигнет все непокорные фреймы. The loss of Existor has infuriated the Emperor. He has sworn vengeance on all of the other frames. He is also deeply concerned that we have not received any communications from the Vice frames recently. The Exodus is growing stronger, and the intentions of the Harkback are unclear. The Harkback frame Freeborn is on this world with us. The Emperor demands its obliteration. Once this is done, we must leave this world and intercept the Exodus frame Arc-9. Then Existor can be avenged. Geological activity has buried the Omega portal. The portal will need to be located and excavated. Make an example of Freeborn, Legate. Прощай, странник. Farewell, Кто бы мог Freeborn. подумать, что эти отбросы вступили в You союз со have prevailed in the face of serious opposition, Legate. представить. Who could have predicted that these fools would make an ally of the Scourge? I commend your Ты performance. одолел серьезного противника, легат. Твой подвиг заслуживает похвалы. Ты будешь модернизирован мной лично. Я уже знаю, какие органы тебе нужно добавить в качестве награды за усердие. The law shall prevail. The Empire will eradicate the Scourge from the chain of worlds and crush the remnants of the Exodus and Harkback. И возврата. Legate, hear the Cluster Spirit Council. The Exodus is coming to an end. Those worthy are nearing salvation. The Exodus built the chain of worlds and has been purified by it. Now that we have reached the end, the chain must be dismantled. There is nothing left behind us but abomination. The Spirit Council is hopeful that the destruction of the Omega portal on Pilloid will break the chain. Legate, you must place the static bomb provided by the spirits close to the Omega portal on this world and connect it to our energy network. Once this is done, you should have just enough time to leave this world through the mind portal. You must act decisively. Expect heightened Scourge activity. Use the scum heaters to subdue it. Purge your heart of fear and doubt, and let the blessing of the spirits go with you. The malfunction of the portal was a significant setback for us, Legate. Nonetheless, we are now sure to face further trials before we reach the Promised World. Fortunately, the Omega portal must have survived the blast, as the chain is still intact. We have plotted a new route for Cluster and have transmitted updated plans for the bomb to Arc-9. Hopefully, Arc-9 will be able to disconnect the chain without this malfunction and prevent the Harkback and Empire from intercepting us. We cannot discount the possibility that the transmission will be intercepted. However, the spirits cannot foresee a way in which the bomb technology can be used against us. Сыны Земли обеспокоены ситуацией в цепи.
Исходники осмелились пойти на уничтожение Legate, this world presents us with a serious situation. An automated vice frame has constructed an Omega bomb using the blueprints transmitted by the Exodus. We need to continue pursuit of the Exodus frames if we are to capture live spirits. However, the vice frame is broadcasting a message declaring that it will initiate the countdown and destroy the Omega portal under its control if we attack. We must get through that portal, Legate. Remember, Legate, you have a very powerful ally in the Scourge. We have developed a new stationary weapon, the Scourge Navigator, which can generate waves of our minions from a place of your choosing. Но у нас нет другого способа догнать исход и получить спиритов для возвращения на Землю. Legate, you have done the impossible. We can capture a live spirit from the Exodus as soon as we make contact. Nobody can stop the sons of Earth. We will return home. Никто не остановит ее сынов на их пути к истине. Legate, this is an order from Cluster's Spirit Council. Recharge the spiral and seize the Omega portal from the Harkback. The enemy is well prepared, but you must break through the fortifications of Frame Zodiac. There will be no time to engage Zodiac, so the enemy frame must be spared. Teleport as soon as possible, and let Arc-9's efforts to destroy the chain finish off the Harkback. May the power of the spirits guide you. Арк-9 ждет нас для разрыва цепи. Да пребудет с тобой вера спиритов. Exodus has found salvation. The prophecy has come true. We have reached our goal. Despite suffering at the hands of our enemies and being besieged on every side by the Scourge, we have successfully guided the Exodus. Salvation is here. We have found the portal which will deliver us to our new home. Вы, братья наши, лучшие спаж, протягивают сияющую руку. Хватит вы, все пахнут для разумных носить, видите свои Прозрение обманутых есть возмездие для лжецов. Вот правда от возврата, которого вы беспричинно боитесь. Дыра ведет в логово спиритов, из которого они явились к нам когда-то в незримой форме. В дыре всех нас ждет вечное рабство и гниение. Павшие туда будут пожираемы изнутри и снаружи, окруженные тьмой и отчаянием. Спириты не люди и не создатели людей. Их цель привести в дыру как можно больше жителей Земли. Имеющие глаза да увидят. Фреймы, рабские клетки, догмы исхода, кнуты, а сверкающий большой мир — приманка для простодушных. Фреймы возврата, сбросившие ермо спиритов, боролись с Божьим до конца, и время последней битвы пришло. Теперь спириты заплатят за все. Легат. Legate, luck has smiled upon us. We have encountered an Exodus frame. Now is our chance to seize the spirits we need to restore a portal to Earth. The retention of the frame itself is irrelevant. Our real goal is the spirits contained within. Destroy the Exodus base, capture the frame, and then we can extract what information we need from the spirits. The task set before you is daunting. Be wary of the scum-wielding machines the Exodus are likely to use to defend themselves. Let nothing stand in our way. Victory must be ours.
Сознание спиритов — это глубокий колодец лжи и притворства. Но на его дне была найдена правда о нашем происхождении, доказывающая правоту возврата. Мы немедленно отправляемся на Землю. This is the last communication of Frame Arc 9. The Hardback captured our frame, executed the legate, and forcibly seized all of the spirits on board. The frame's control terminal has been reprogrammed. Despite our best efforts, we cannot regain control. The Hardback have initiated a portal jump to an unexplored world. Возвратники инициировали процедуру прыжка на новый мир. Без спиритов Арк-9 останется там навсегда. Мы видели возврат. Farewell, brothers. Они были вокруг нас и внутри нас. Память об этом лишает сил и намерений. Нам больше не нужен большой мир. Мы знаем, что даже там место смерти симбионов. Прощайте, Legate, by order of the Spirit Council, we have initiated a series of jumps and arrived on the world occupied by Arc 9. Unfortunately, the great risks we have undertaken to save Arc 9 have led us into a trap. The terminal of Arc 9 has been reprogrammed by Heartback, and it's attempting to build an Omega portal. If this happens before an Alpha portal is constructed, the chain reaction will cause both our frames to be permanently stranded. If you manage to build an Alpha portal before the Omega portal is complete, we will have a chance to link this world into the chain and avoid captivity. Act quickly, Legate. You have our full support. Legate, you are the savior of the Exodus. The spirits commend you. The vortex to the promised world awaits us. Hear me and tremble in fear. This is the day of my retribution. The weapon to end this war is mine. Once and for all, I will destroy the web of lies woven by the spirits. Law and empire shall prevail. Увидела истинные намерения врага и приготовила для него возмездие. Дыра будет разрушена, ибо ничто не сможет остановить императора и его оружие. I will destroy the vortex and repopulate the chain of worlds. От лжи, беззакония и скверны. Закон и империя восторжествуют. Я уничтожу дыру и заселю цепь миров своими преданными слугами. Legate, we have traveled far and suffered greatly. Our purpose is sacred. Only a fool such as the Emperor would stand in our way. Людей, умерших в страданиях. Наше дело священно, и только такой безумец, как император, мог встать на пути праведников исхода. Уничтожь императора и его слуг, направляющихся к дыре. Заметь извергнутое самодовольство обратно в его механическую глотку. Распыли потерявший смысл существования роутер. Никто не смеет направить даже враждебный взгляд на священный портал. Величайшая битва в цепи, Легат. The fate of the Exodus is in your hands now, Legate. Исход завершен, Легат. The Exodus is Ты больше complete, не Legate. нужен нам. You are Следуя indeed our тысячелетнему плану savior. спиритов, цепь выковала страшную силу в виде разумной скверны.
Ты хорошо знаком с ней, как с сынами возврата. Они сознательно были порождены спиритами. Скоро их орды войдут на землю и поработят ее, подготовив к нашему приходу. Намат, спириты обращаются к тебе. Да, мы знаем о твоем существовании. Более того, именно мы когда-то создали тебя как свой тайный инструмент управления легатами. Именно благодаря твоим стараниям был создан и сохранен мост между землей и большим миром спиритов. Скоро мы воспользуемся им, чтобы прийти на землю во второй раз, но уже как хозяева. Ты оказался прекрасным проводником нашей воли, выполняя все предначертания, даже когда находился в легатах императора. Мы долго искали сущность, которая оказалась бы бессмертной в этой вселенной и гарантировала бы исполнение нашего плана. И нашли ее совсем в другой реальности, по другую сторону монитора. Ты оказался забавной игрушкой. Достаточно было только изредка говорить тебе, что надо делать в так называемых заданиях миссии, а затем ждать результатов, основанных на упорстве истинного стратега. Твое бессмертие как внешней сущности и возможность записывать игру в твоей реальности оказались ключевыми факторами для достижения нами своих целей. Мы довольны. Но отныне ты лишаешься здесь возможности проявления воли и остаешься беззвучным наблюдателем, свидетелем наших будущих завоеваний. Если ты понадобишься снова, мы найдем тебя сами в твоей реальности. Прощай.